If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Okay. Ich habe mir als Arzt meinen Sporen verdient. Schlechte Erinnerung an ihre Zeit beim Militär. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ich habe viel Leben gerettet, wissen Sie, unsere wichtigste Waffe. Wissen Sie, ein Grund, mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Kein Grund, mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Ich habe viel Leben gerettet. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. Sehr viele We'll talk Gespräche. later. Wer hat dich überredet? Good evening, sir. Wir sind noch zwei. Doctor. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Ja, erstmal den Typen mit der Halsverletzung oder Halskrankheit erstmal ausfragen. Ist ja echt toll. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Ruhen Sie sich gut aus. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Bist du? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Okay. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Sind Sie so reich? Womit verbringen Sie Ihre Zeit? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband.
rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Okay, finde ich gut. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Sie hat ihnen Geld für ein Bett angeboten. Ich verstehe ihre Benommenheit. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ach, das habe ich schon. Darf ich mir noch hinweisen? Goodbye, Mrs. Goswick. Okay. Puh, haben wir dann jetzt alle durch? Erstmal. Good evening, sir. Don't teach me like a book. Oh. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Haben wir doch jemanden übersehen. Die guckt auch durch die 4. Dimension. Hör auf mich anzugucken. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Warum können die durch die 4. Dimension gucken? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Sie wären überrascht. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Okay. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Okay, da fehlen uns noch Hinweise. Goodbye, Nurse Hawkins. Puh, jetzt haben wir aber alle. Hoffe ich. Hat länger gedauert, als ich dachte. Ist das dann Nebenquest oder der Kopf da oben auf dem... Alter, wir sehen so krank aus. Ich gucke gerade auf die Karte. Ja, das sind Nebenquests, okay. Das Y sind Hauptquest und die der Kopf sind Nebenquest. Und das hier ist... müsste der Händler sein, hier das Geldbündel da.
ich wollte nicht random. Ah. Okay, wir haben fast alle hier kennengelernt. Bis auf die 3 hier. Ach. Okay, da kennen wir noch nicht so viele. Okay, sie ist die Stütze von unbekannten Bezirk. Okay, den Bezirk habe ich noch nicht betreten, aber sie ist die Stütze auf jeden Fall. Er ist die Stütze von hier, das ist ja klar. Gesundheitszustand gesund ist der Bezirk. Er ist erschöpft. Müssten eigentlich alle erschöpft sein, oder? Die ganzen Ärzte. Aber er ist erschöpft. Okay, wir werden bestimmt noch mitkriegen. Wie geht's denn weiter? Okay, da kann ich nicht rein. Erstmal gucke ich mich hier um. Hier ist Dr. Swansea. Da kann ich nicht rein. Ist nichts. Nichts. Hier ist auch zu. Hat gerade was geblinkt? Ne, ich hab geguckt. Okay, gucken wir uns erstmal hier um. Komm ich nicht rein. Okay, wir sind hier im Operationssaal. Genutzte Säge, okay. T. Elwoods Patientenakte. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tibbets. Zustand genesen. Datum der Einlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursacht ihm die Wunden laut eigener Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagte er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuld-Syndrom? An Phantomschmerzen, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat. Sag ich doch, eher psychisch. So. Was gefunden? Das ist... Okay, hier sind halt die Doktoren Tibbets, Strickland und Aykroyd. Das ist der Innenraum, aber da komme ich nicht rein. I cannot enter. So, was ist hier? Abstellraum. Da finde ich auch nichts. So. Mein Raum. Unterstopf. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin.